So we were talking about in the previous classes, the first chapter of The Winter of Seeds by R.K. Narayan. We completed nearly 2 or 3 pages. So this is where we stopped in the last class. You have perfected the art of living on nothing, said the cousin, encouraged. Something like that. Okay. So if I go through the previous part for a moment, we understood that it was a discussion between a person called Jagan. He's the sweet maker or the confectioner in Malgudi or the vendor of sweets. And he was having this conversation with a person called Kasim. All the people in the town called him as Kasim. We understood that Kasim was a great friend of Jagan, who always visit this place, Jagan's shop, sharp about 4:30. Directly going to the kitchen and eating some sweets and coming out of it and having a discussion with Jagan. So in their discussion, we came across different concepts. We saw the philosophical conditions of Jagan. Jagan was telling Kasim to conquer the taste, conquer the tongue, like that. Also, we understood Kasim's connection, Jagan's connection with Gandhi, his philosophical ideas, like that. How natural he was, how nature-loving he was. Then also we understood that he's a very simple man. Also, we understood that Jagan was a person who has given up salt. He was telling that one must eat natural salt. So that is his comment. Then there was a rude joke from Kasim, asking whether one should eat the salt that is dried on one's back. Jagan was upset for that remark. Then he was telling this, what do you call, he's not eating sugar. Instead of sugar, he is eating honey in hot water or water. So the dialogue was developing thus. Even in that part, you have simplified your life so completely and made yourself absolutely self-dependent, as I was saying to the cooperative register the other day. This had the desired effect, and Jagan said, I have discontinued sugar, as you know. I find 20 drops of honey in hot water quite adequate, and that is the natural way of taking in the sugar we need. Then for this dialogue, Kasim was telling like this, you have perfected the art of living on nothing. Perfected. කියලා කියන්නේ ඔයා පරිපූර්ණ වෙලා තියෙනවා, ඔයා සම්පූර්ණ කරගෙන තියෙනවා. කිසිම දෙයක් නැතුව ජීවත් වෙන්න නේ. කොයිතරම් දෙයක්ද. Again, these words are also philosophical. මේ වචනත් අපි දකිනවා දාර්ශනිකය කියලා. Telling something about life, art of life that is on nothing. ජීවිතය කිසිම දෙයක් මත රඳා නොපවතින ජීවිතයක් කියන එක. So that is what the sage or the ancient wise people said. Even the Buddha said, okay? You have to get away from the things. Without bonds, living without bonds, like that. So Jagan was encouraged by these words also. Jagan මේ වගේ තවදුරටත් encourage වෙනවා. එහෙම හිතපු Jagan කියන කතාවක් තමයි I have given up rice to ඔබ දන්නවද මම බත් කන්න එකක් නැවැත්තුවා. දැන් මේක ලුණු කන්නෙත් නැහැ, සීනි කන්නෙත් නැහැ, දැන් මොනවද බත් කන්නෙත් නැහැ මේ මිනිස්සු. හාල් කන්නේ සහල් කන්නේ. I cook a little stone ground wheat can තිරිඟු කියන එක. Stone ground කියන්නේ ඔය ඉස්සර තිබුණා ගෙවල් වල ගල් ලින් හදපු සහල් අඹරන්න නැත්නම් පිටි අඹරන ගල් තිබුණා. මැෂිමක් වගේ තමයි ඒකනේ. අතෙන් තමයි මේක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. Now you are having blenders and grinders, all these things, but in earlier houses there were stone grinders. So in that stone grinders you can
grind rice and wheat, anything. Okay. Now he is using this stone ground wheat instead of rice. And he's eating with honey and greens. Honey can be penny, greens can melon, kola varga, something green in color, maybe green leaves or some vegetables. Right now, you may think that wheat is something foreign, but it's not like that. Even in India, you can see wheat is grown. So you can India China Mahaparimane, large scale in European countries, they produce this. But now here we can understand the dietary pattern of Jagan. Jagange kෑම කොහොමද? එයා නුකන්නේ නැහැ. මිනිස්සු ගොඩක් නුණු කාලා ලෙඩ වෙනවනේ. මොකද දන්නවද ඒක? සීනි කන්නේත් නැහැ. සීනි කෑමත් මිනිස්සු ලෙඩ වෙනවා. Diabetics and pressure ඔක්කොම ප්‍රශ්න මිනිස්සුන්ට තියෙනවා. These things are there because we are not following a simple life. But here Jagan is following a very simple life without all these things. Then he has given up rice too. You know that rice is not a main dish in Indian culture. එහෙම හිතන්නේ නැහැ. ප්‍රධානම දෙයක් හිතන්නේ නැහැ ඒගොල්ලෝ. ඒගොල්ලෝ එක එක ධාන්‍ය වර්ග කන කට්ටියනේ. When you compare with rice with wheat, but තිරිඟු සංසන්දනය කරාම wheat is more healthier than rice. Wheat කියන්නේ ගොඩක් සෞඛ්‍යවත් කියලා කියනවා ඒක naturally හදාගත්ත එක. ඒක පොඩ්ඩක් strengthy, nutritious කියන එක අපි දකිනවා. Also he's adding honey. එතන යා නිපෙත් එකතු කරනවනේ. යා මෙලුම් එළවලු වර්ගත් එකතු කරනවනේ. Now he's taking very natural diet here. එතන අපිට පේනවා යා කන ආහාරය කියන එක ස්වභාවික පැත්තට බර වෙච්ච ආහාරය. Now these are the qualities of a character. මේ අපි දකින්නේ චරිතයක තියෙන ලක්ෂණ. So whatever the important points you have to write down. මම කිව්වා ඔයගලන්ට වචනක තේරුම මේ නවල් එකේම මෙයා ගන්න පුළුවන්. තරක එන ඒවා. තරකයක් කිව්වා. මේවා එයාගේ dietary habits. චරිතයක තියෙන dietary habits. Dietary habit එකක් කියන එක ඔයගොල්ලෝ ලියා ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ note එකේ. දිනේ දාලා පිටුවන්කේ දාලා ලියා ගන්න ඒවා. Now this type of behavior tells us that he is a naturalistic person, or a person too much connected with nature. සබාධහමර ගොඩක් බර වෙච්ච ආදරය කරන මනුස්සයෙක් කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. Okay, continuing. Now it is the cousin's time. He says, and yet I cannot understand why you go on working and earning, taking all this trouble. The Marame cousin Kata. Now we know that Jagan is a vendor of sweets. He was working from morning till night. He's a businessman. And he is earning high amount of money. He's a great businessman. Now, if you are having a very simple life like that, without eating sugar, without eating salt, without eating rice even, all the things, and without wearing more than 2 sets of clothes, so that much of simple life, why do you work? Why do you earn? Okay, now these are what you call paradoxical conditions. paradox condition.
paradox condition in Jagan's life. ජගන්ගේ ජීවිතයේ තියෙන ප්‍රතිවිරුද්ධ සත්‍යාවයක් සහිත ලක්ෂණ දෙකක්. මොකද්ද මේ ලක්ෂණය? On one side, Jagan is having a very simple style of living. මොකද කියන්නේ ලුණු කන්නේ, සීනි කන්නේ, බත් කන්නේ, හාල් කන්නේ. ඇඳුම් සෙට් දෙකට වඩා තියාගන්නේ නැහැ. එයා ගෙඳුම් යාම හදා ගන්නවා. ඒක පැත්තක්. අනිත් පැත්ත ගත්තොත් මේක උදේ ඉඳලා හවස වෙනකම් වැඩ කරනවා. සල්ලි හම්බ කරනවා. මහන්සි වෙනවා හම්බ කරන්න. hoarding the money. සල්ලි ගොඩ ගන්නවා. businessman. දෙපැත්තක් නේ. අන්න ඒක paradox condition එකක්. අන්න ඒක ලියා ගන්න ඕන තරුවක් දාලා ඔය නෝට් එකේ හින්දයක් මෙතන තියෙනවා කියන එක. Okay. Right. I cannot understand why you go on working and earning, taking all this trouble. He waved his hand in the direction of the seats. කසින් අත දිග කරලා අත වනලා පෙන්නනවා අර පෙන්රස ගොඩ දිහාවට. පෙන්රස කැම ගොඩ ගහලා තියෙනවා කඩේ. Displayed on trays at the window. ඉතින් ගාව trays වල දාපු කැම තියෙනවා. ඉතින් අදික් කළ පෙන්න අයියෝ ඔච්චර මහන්සි වෙන්නේ. මොකටද? But stop short of asking. Yeah, යම් දෙයක් නැවතුම් දෙමින් but stop short of asking why Jagan should expect others to eat sweets and keep him flourishing. Now, again, a paradoxical condition. මෙතන අපිට තවත් paradox condition එකක් හම්බුණා. කසින් මේක අහන්නේ නැහැ ජගන්ගේ. කසින් කියන්නේ අයියෝනේ මම මහන්සියෙන් ඔච්චර ඔයතර සරල ජීවිතයක් ගත කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් මම මෙච්චර සල්ලි හම්බ කරන්න ඕනේ නැහැ නේ මහන්සියෙන් ඕනේ නැහැ නේද කියනවා. කියලා එක දෙයක් හිතේ හංග ගන්නවා කියන්නේ නැතුව. මොකද්ද කියන්නේ නැත්තේ? උඹ සීනි කන්නේ නැහැ. උඹ සීනි කන්නේ නැතුව උඹ අනික් කෙනෙකුට සීනි කවනවා. කවලා උඹ පොහසත් වෙනවා. Look at this condition. Expect others to eat sweets. උඹ බලාපොරොත්තු වෙන අනික් කට්ටිය සීනි කයි කියලා. පෙන්ඩස කියන්නේ කයි කියලා. එහෙම කවලා keep him flourishing. ඔබ flourishing. flourish කරනවා කියන්නේ සෞභාග්‍යමත් වෙනවා. දියුණු වෙනවා කියන එක. අශර ලියා ගමු.
right. මේ කතාවත් ලියාගන්න පුතේ ඔයගොල්ලෝ මේක තමයි paradoxical condition එකක් තියෙනවා. චරිතය ලක්ෂණයක් නෙවෙයිනේ. චරිතය ගැන මේ කතා කරන්නේ. මේ තර්කය කියන්නේ මේ argument එක paradox. Jagan is not eating sweets, but he is selling sweets. And he is earning money from it. He expects others to eat sweets. අනෙක් කට්ටිය පැන්ඩස කෑම කයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒගොල්ලෝ මේ හින්දා මේක කන්නේ. අනේ හොඳ දෙයක්. හරියට නිකන් බාරයකට මිනිස්සයා අනෙක් කටට අරක් විතරන ඌ බොන්නේ. එහෙම දෙයක්. Right, moving forward. He felt he had said enough and stood in his seat. Then කියපුවා ඇති කියලා කසින්ට හිතෙනවා. Stood in his seat. seat එකේ පොඩ්ඩක් එහෙට මෙහෙට ස්ටීරින් කියන්නේ පොඩ්ඩක් ඇම්බර් වෙනවා කරකිනවා. දැන් හි කියලා කියන්නේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ජගන් කියන එක නෝ. දැන් ජගන් දැනනම කතා කරපු දේවල් ඇති ආයි කතා කරන්න බෑ. මොකද වෙලාව. It's a problem about time. Jagan's counting hour was approaching. Here the counting hour is the time where he counts his money. Yeah, යගේ කඩේ සල්ලි ගණන් කරන වෙලාව. Jagan's counting hour was approaching and the cousin knew. The cousin දන්නවා that he should move. මේ වෙලාව ආපු ගම මෙතන යන්න ඕනේ කියලා දන්නවා. මොකද ජගන් කැමති නැහැ. ජගන් did not like his cash to be washed. කවුරුත් තමන් සල්ලි ගණන් කරනවා දකින්නට ජගන් කැමති නැහැ. No. Cousin is one of the closest friends of Jagan. Jaganගේ හොඳම යාළුවෙක්. ළඟම යාළුවෙක්. Even Jagan did not like cousin to be washed. cousin පවා හැම දකින්නට ජගන් කැමැත්තක් නැහැ. So look at these characters. වන්න මේ නවකතාවක චරිතයක් මතුවෙන විදිහ. අර සල්ලි ගණන් කරන වෙලාව වෙනවා. ඒ වෙලාවේදී ජගන් කැමති නැහැ. අර මිනිස්සයා බලනවා. කවුරුත් බලනවා. ඉතින් චරිතයේ ලක්ෂණයක් මේක තියෙනවා. The time was 6. අන්න 6යි වෙලාව. එතකොට පැයකමාරක් විතර මුන් දෙන්න කතා කරගෙන ඉඳලා තියෙනවා. 4:00ට කසින් එන්නේ. ආසන්න වශයෙන් පැයකමාරක් විතර කසින් ඉන්නවා කඩේ ඇතුලේ. Time was 6. The peak sales were over. Peak sale කියලා කියන්නේ ඉහළම කාර්ය බහුලම වෙලාවල් ඉවරයි. ඊතරම් මිනිස්සු කඩේ පිරෙනවා. And the front stall boy would be bringing in the collection for the day. Now here the front stall boy is the cashier. The front stall boy කියලා කියන්නේ සල්ලි එකතු කරන අය කෙමි නැත්නම් cashier. මුදල් එකතු කරන්න. එයා තමයි කඩේ ඉස්සරහා ආසකෙවිලි දෙන්නේ කට්ටියට සල්ලි එකතු කරන්නේ එයා. ඒක ලියා ගන්න වචන මොකක්ද කියලා. Okay. The time was 6. The big sales were over. අපි කතා කරා front stall boy සල්ලි අරගෙන එනවා කියලා. At this moment, මේ මොහොතේදී Jagan almost fancied himself a monarch on a throne, surveying his people. අපිට අලුත් චරිත හම්බ වෙනවා. දැන්
ඔන්න ඉස්සෙල්ලාම අපි දකිනවා ෆන් ස්ටෝල් බෝයි. මේ කඩේ තව ඉන්නවා කැෂියර් කෙනෙක් කියන එක. අලුත් චරිතයක් අපිට. A new character appears. මෙන්න මේ වෙලාවේ සල්ලි හම්බෙන වෙලාවේ ජගන් හරියට නිකන් ෆැන්සි කියන්නේ හිත සතුටු කරගන්නවා. ෆැන්සි. හිත විකට සතුටක් ගන්නවා. The word fancy is connected with happiness. If you are a king, if you are ruling a country, you can be fancied about your position like that. Himself a monarch. Monarch කියන්නේ the king. Monarch is a greater king. අධිරාජ්‍යයක් වගේනේ. ලොකු රජෙක්. Monarch on a throne. But that's it. This time was 6 pixels over. At this moment, Jagan was fancying himself like a monarch on a throne serving his people. Jagan පේන්නේ අපිට අධිරාජ්‍යයක් වගේ සිංහාසනයක throne සිංහාසනයකින් අධිරාජ්‍යයක් serving his people. Serving කියන්නේ විමසීම් කරනවා. විමසලා බලනවා. people මිනිස්සු ගැන. ඔන්න බලන්න යන කට්ටිය consisting of the 4 cooks in the kitchen and the front stall boy. So that is his crew. The people inside the shop, the workers. කෝකියෝ 4 දෙනෙක් ඉන්නවා කුස්සිය වැඩ කරන්න. සහ front stall boy ඉන්නවා. cashier කොල්ලා ඉන්නවා. So that is the setting of the business. එයාගේ ව්‍යාපාරයේ ස්වරූපය ඉතින් setting of the business. කඩේ තියෙන විදිය පිටිපස්සේ කුස්සිය තියෙනවා, ඉස්සරහා හෝල් එක තියෙනවා, කුස්සිය 4 දෙනෙක් වැඩ කරනවා. කෝකියෝ ඉස්සරහා ඉන්නවා. cashier කොල්ලා බඩු විකුණන කොල්ලා ජගන් කුටියේ මේසේ වාඩි වෙලා ඉන්නේ. එයා කෑම විකුණන්න යන්නේ නැහැ. ඒ වගේ පසුබිමක් තමයි තියෙන්නේ. And accepting the attributes. රජ කෙනෙක් අපි දන්නවා tribute එක ගෞරවය. රජෙකුට හිමි ගෞරවය accepting කියන ලබා ගන්න. ඉතින් මෙයාට වරු කරනවා මේ ඉන්න කෝකියෝ 4 දෙනයි front stall boy. Now there's a part we are going to talk about his chair. දැන් අපි කතා කරන්නේ ජගන්ගේ පුටුව ගැන. මම මේ තරම් වෙලා අපි වර්තමානයේ ඉඳලා එකපාරම අපි ඕන මතක ඇති දැන් අර කලින් අවස්ථාවකත් අපි කතා කර ජගන් ගැන කතා කරනකොට ගාන්ධි ගැන. දැන් මේ කාලේ වලට ගාන්ධි නැහැ. මේ කාලේදී ගාන්ධි මිය ගිහිල්ලා. ගාන්ධි වරණවනේ. එකපාරම කතාව යද්දී කතාවේ ගමන් කරනවා ගාන්ධිට. දැන් මොකක්ද උනේ? වර්තමානයේ ඉඳලා කඩේ ඉන්නේ ජගන් ඉන්නවා කසින් ඉන්නවා කෝකියෝ වැඩ අර කොල්ලා සල්ලි ටික ගෙනත් දෙනවා මම ගණන් කරන සල්ලි ගණන් කරන වෙලාව එනවා කතෝරයා මොකද කරන්නේ? කතෝරයා කියනවා ජගන්න පේන්නේ හරියට අධිරාජ්‍යයක් වගේ රජ කෙනෙක් වගේ සිංහාසනයක වාඩිලා ඉන්න. එයාගේ සිංහාසනේ මෙන්න මේ වගේ සිංහාසනයක් කියලා කියන්නේ. Now this is what you call flashback. එනි මේකට අපි කියනවා flashback කියලා කියනවා. ක්‍රියා ගන්න පුළුවන් මේ වචන දන්න ඕගොල්ලෝ. flashback. Flashback means going to past. අතීතයට ගමන් කිරීමක්. එකපාරම අපිව ගෙනියනවා අතීතයේ මොකක් හරි සිද්ධියක් වෙතට. So that condition is known as a flashback. මෙතන ලියා ගන්න මෙතන මේ සිංහාසනේ නැත්තම් ජගන්ගේ පුටුව ගැන කතා කරන එක flashback condition එක. flashback එකක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා ඕන්න ඒක වෙනම පොතේ ලියා ගන්න ඕනේ.
right. අතට ඔයගොල්ලන්ට මේක වෙනම පාඩම් කරගන්න වෙනවා මේ කතා ටික මේ රගංග සිංහාසනය සහ ඒකේ තිබුණු අතීතය කියන එක හැදුවේ කවුද කොහොමද හැදුනේ ජගන්ට මේක හම්බ වෙන්නේ කොහොමද කලින් කවුද මේකේ වාඩි වෙලා හිටියේ මේක මාර කතාවක්. The throne was a flat-bottomed wooden chair covered with a thin cushion, hoisted on a platform, strategically placed so that he could keep an eye on all sides of his world of confections. The throne was a flat-bottomed. මේ ඇත්තම සිංහාසනයක් නෙමෙයි පුටුවක් නෙමෙයි මේක. Flat bottom. මේකේ පතුල සමතලා පතුල. පතුල සමතලා වෙච්ච wooden chair. Lee පුටුවක් covered with a thin cushion. මේක ආවරණය කරලා තියෙන බොහොම තුනී cushion එකකින්. cushion පුටුවක් වගේ නිකන්. Hoisted on a platform. Hoisted කියන්නේ පොඩ්ඩක් උස්සලා තමයි තියෙන්නේ පුටුව. බිම නෙවෙයි තියෙන්නේ. on a platform. පොඩි stage එකක් වගේ තියෙනවා. පොඩි ඩී ටිකක් ගහපු stage එකක් වගේ එක පොඩ්ඩක් උඩින් තමයි පුටුව තියෙන්නේ. hoisted කියන්නේ ඔසවා තබනවා. Right. Strategically placed. Strategically කියලා කියන්නේ උපායශීලීව කියන එකනේ. Placed. පුටුව පහලින් දිනනකොට පොඩ්ඩක් උඩින් තිබ්බට පස්සේ මට හැම පැත්තෙම පේනවනේ. මෙයා මුදලාලිනේ. හරි. මුදලාලි පොඩ්ඩක් උඩින් තමයි ඉන්නේ. ඒක පොඩි උපායශීලී ගතියක් කියන එක. Strategically placed so that he could keep an eye on all sides of his world of confections. Confections කියන්නේ රස කැවිලි කියන එක. World of confections, you can underline that part. World of confection කියන්නේ රස කැවිලි ලෝකය. Now Jagan was in a world of confection. Jagan ඉන්නේ රස කැවිලි ලෝකයක. මේකගේ ලෝකය කියන එක. හරි වැදගත් point එකක් මේක. කතාවේ මුලදීම අපිට කියනවා Jagan was inside a world of confections. Confectionery ලෝකයක්. රස කැවිලි ලෝකයක Jagan ඉන්නේ. පස්සේ ඔයාලට තේරෙයි ඇයි මම එහෙම කියන්නේ කියන එක. In the later part of the novel, මේ නවකතාවේ අවසාන හරියට යන්න අපි දකිනවා මේ ලෝකය කොහොමද කියන එක. Right. The chair was nearly a century old. පුටුව 100 වසරක් විතර පැරණි. අවුරුදු 100ක් විතර වරණ පුටුවක් මේක. With shining brass strips on the arms and back and carved legs. Arms can පුටුවේ අත් තියෙනවා ඇඳි පුටුවක් මේක. ඒ ඇඳි පුටුවේ brass strips පිත්තල වලින් පතුරු ගහලා තියෙනවා. back පිට හේත් වෙන තැන පිත්තල brass උදාහරණ අර පිත්තල පහන් ගෙම දන්නවනේ. ඒ වගේ පටි ගහලා තියෙන්නේ. carved legs කැටයම් කරපු කකුල් තියෙනවා මේක. Specially made by his father. රගල්ගේ තාත්තා මේක හදන්නේ. When he built his house. ගෙදර හදන කාලේ තමයි පුටුව හදන්නේ. Behind the lowly statue. Now, this is something you have to understand. Underline also. Lowly statue is a place. Statue can පිළිමය කියන එකනේ. Lowly statue.
ලෝලි කියන පුද්ගලයාගේ පිළිමය. මල්ගුඩි වල එක තැනක තියෙනවා පිළිමයක්. ස්ටැචු එකක්. මේකට කියන්නේ ලෝලි ස්ටැචු එක කියලා. ජගන්ගේ ගෙදර තියෙන්නේ ඒ ස්ටැචු එකට පිටිපස්සේ. behind the lowly statue. ගෙදර හදන්නේ තාත්තා. තාත්තා ගෙදර හදන කාලෙවත් තමයි මේ පුටුවත් හදන්නේ. So look at the incidents. මේ සිදුවීම් බලන්න ටිකෙන් ටික සිදුවීම් හැදෙන විදිය.